Парам-пам-пам. Здравствуйте. Краткое содержание предыдущей серии. Пирс взял дело Хокинса в проклятую художницу, обвиняют в проклятую или проклятую, не знаю, художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который и убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Даркуотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Погнали. Типа пролог такой был на 40 минут. Almost there. Call of Cthulhu. Остров, темно. Прошу любить и жаловать. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Мистер Фицрой, какой вы полезный юнит, раз документы храните. Так, идите в бар поговорить с Брэдли. Здесь просто с товарищами можно общаться, нет? Удачной рыбалки. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job.
That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Так, насчет того, что никто не слушает, He's вы gonna get us into trouble. ошибаетесь. You Если can't вы я... understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Так ты это уже Something рассказывал, real что ты. bad. The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ты чё, тик, что ли? Что ты башкой трясёшь, как собачка-болванка? And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Oh yeah? Ну, Крабик, привет. You can't understand. You're not sailors. It's a Ну, sign. я думаю, что она погибла от полученных травм. Я, конечно, не специалист, у меня только второго уровня медицина. Да, в таком месте жить, конечно, немного лучше, чем в Омске. Так, сначала дело или сначала бар? Сначала дело. А можно схватить и понести? Тук-тук. Двери не закрываем. Мистер, у вас что, спину прихватило, нет? Но я здесь немного осмотрюсь, вы же все равно NPC и ничего не понимаете. Давайте посмотрим. Broken. This place seems half abandoned. Ну, в ящичек загляну, вы не против? Я частный детектив. Меня зовут Пирс. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас, мы вам не по зубам. И не утруждайтесь ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру, Кэт. Окей. Крыша протекает, хотя дождя нет. Что еще есть? Чуть, вам же все равно. А это вот здесь что? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Так, может быть у меня здесь что новое появилось. Поговорить с Бертли, поговорить с Фицероем. Идите в бар. Доки Даркуотера. 25 октября 1924 года. Я добирался в эту гнилую дыру 5 дней на корабле, без удобств. Но я здесь, и расследование продолжается. Приближаясь к Даркуотеру, я обратил внимание на плотные облака, закрывающие небо. Они висели так низко, что едва не напарывались на острые рифы вокруг острова. Фицрой, капитан единственного корыта, которое ходит на материк, предложил мне помощь. Кажется, у него есть документы, которые принадлежали Чарльзу Хокинсу. Фицрой посоветовал мне посетить портовый бар. Он упомянул какое-то тонизирующее средство. Полагаю, заодно можно будет познакомиться с ситуацией на острове. Рыбаки собрались вокруг трупа касатки. Можно осмотреться там и поговорить с местными полицейскими. Вдруг что-то расскажут.
Капитан Фицрой предложил поделиться со мной информацией про Хокинса, которую нашел в архивах в кабинете начальника порта. Так, у меня есть одно доступное очко опыта, и мы его вкачаем. Давай у нас будет такой равномерный детектив. Остров Даркуотер. Похоже, мир попросту забыл о существовании этих одиноких скал у бостонского побережья. Это небольшой и негостеприимный остров, со всех сторон защищенный крутыми утесами и острыми рифами. Подойти к берегу можно только в одном месте. Остров населен в основном потомками китобоев, которые в начале 19 века построили здесь склад припасов. Закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению. Думаю, единственное прибыльное предприятие на острове – медицинский институт. Порт Даркуотера. На входе в порт Даркуотера стоит остров Сциллы. Остов Сциллы — это то потопленное судно, которое было в катсцене. Я еще не мог прочитать, что там SCY. Как это читается? Читается это Сцилла. Последние китобойные шхуны, которая пришла сюда с добычей. Целый день по докам ходят моряки в поисках подработки. Там же расположились банда бутлегеров, которые постепенно отгрызают территорию капитана Фицроя, последнего моряка, который на собственном катере ходит между островами и материком. От золотого века китобойного промысла осталось только воспоминания. Улики. Так, иска есть. Че тут вокруг за язычки такие? На обратной стороне только пятна. Ладно. Так, сумка с рыболовными снастями. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Высокие дикие потолки. Как же здесь все любят книги. Как же все любили книги в 1924 году. This man and Fitzroy could be twins. Ну, так это Фицрой, наверное. А, нет, здесь это одноногий. Не могла же у него нога обратно вырасти. What a macabre souvenir. О, прикольно. Как вот власти можно выглянуть? Посетишь такие такой. Опа.
у них удобно, двери в обе стороны открываются. Здесь вход завален. Решили не продумывать еще одну часть этажа. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. А вот. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько дат. 1980 год, 1907 год и еще несколько цифр. Содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Интересно. Этот пошел на палубу. Странно, почему жители этого городка, производители, разработчики, создатели не научили двери закрывать. Выглядит странно. Но атмосферка, конечно, такая. Завораживающая. Йоу-йоу-йоу. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. An interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed?
Not exactly, I know. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Окей. Очко персонажа получено. Как бы это пошло и смешно не звучало. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ох, какой ты стильный чувак. Я тащусь тебя. Это твой братюня, да? Блин, ну я бы не хотел, чтобы меня такие типы встречали на каком-то сером острове. Хоть я ветеран войны. Но они мне не нравятся. Но они идут в бар. Так что... Кому-то потом это мыть. Hey, be careful. А вот она, Екатерина. Сидит. Полообразные штуки в рот сует. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. You saw it just like me. That bum deserved a lesson. Yeah, but he's a regular, and you're not. I can see that you and I are off to a bad start. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Интересно. Так. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Кэт. Сказал. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Падла. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkuotер, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then.
What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Вот они все такие культурные люди, вот даже вот этот моряк, который на острове здесь прожил всю жизнь в баре выпивку торгует. Он и то говорит, что каким же она видела мир, когда если она рисует такие картины. Я был в Эрмитаже, видел тысячи картин, самых разных, самых-самых разных. И могу сказать, что ни на одной картине я не подумал, что автор видит таким мир. Наверное, потому что там не было странных картин. Как ты думаешь, должен такой человек говорить про восприятие художника? Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Ну вот капитан Фицрой. $12. Хокинс. 60. Там по мелочи. Он же типа вроде богатым будет, как он может должником здесь быть? Может, жена денег ему не давала? And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. Здесь психолечебница, что ли? Здесь, я знаю, что медицинский центр есть. Oh, The girl doctor. Cold. She won't stop asking. not that again. She will get us into trouble. Доктор Колден, значит, я с ней еще буду общаться. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Интересно, я там не нашел, кроме того, что было какое-то чудовище на борту. Что за культный символ у тебя на руке? Может, такой круглый шрам получить? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge.
А где удары-то? Да, такие неактивные. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Видимо, они что-то не то съели, как детки и бабки. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. А может быть, их еще там кто-то подъедал из бездны. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Do you like our song? We're true. We may not. That's true. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Интересная традиция, что What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Здравствуй, Кэт. Сейчас. Я только постучусь за дверью. Закрыто. Порно, наверное, там должна быть. Куда они здесь суд? What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Все понял. No right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. Так, пока эти чурбаны сидят и бухают за промежности своей хозяйки. Проникнув в тот период, который не охраняли. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи.
It looks like there's a way in under this grate. Есть какой-то проход. А надо справиться сюда. Веревка идет вон туда наверх. Наверху катушка. Как поднимаемся вверх? Это лестница. Здесь нет ручки. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Ладно. Сильно квестово сделано, что нет прыжков, что спуститься можно только по лестнице, типа не упасть. Вот так. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Что интересно этот значок означает? Так. Храповик. Эта деталь позволяет поднимать и удерживать на высоте тяжелые грузы, не подвергаясь опасности. A ratchet device. Exactly what I need. Ручка. This handle will be perfect for the winch. Так, этого не хватит еще. Так, ну похоже, не хватает еще чего-то. Я не особый спец по технологии катушек. Я вообще подумал, что кроме ручки ничего не нужно, но кость вот эта вот рядовая, она так его просто здесь лежит. Все, ничего не делает. Смотрим еще раз, смотрим. Смотрим. Ну, все. Давайте здесь посмотрим. Проникните на склад 36. Ненавижу такие затупки. Почему-то зажигалка здесь не включается.
should be possible to mount this cogwheel on the winch. Так, а теперь он зажигалку не прячет. Так вот. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Тикс. Не нравится мне этот зеленый лук. Зажигалку, наверное, не надо зажигать. Ой-ой-ой. Так, ну я пока не вижу других никаких путей, так что давайте попробуем. Smoke. It's coming from this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Ой, не намочи зажигалку, бро. Чувак просто отчаянный, просто с зажигалкой какую-то. Уф. Хоть бы это был приход только. Это приход, да. Какой-то совсем дикий. This is primitive. Ну да, у меня оккультизм 0, я ничего не могу сказать. Просто старые какие-то картинки. Так. А я ведь не на складе 36. Я же с задней стороны офиса. Нет. Нет, все правильно, офис там. Я подумал, что я за тем зданием, где мужик стоит. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Разбираться. Так, это склад 36, да? Обыщите склад 45. Так. Ой, как он прям на сено. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Известно. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? В то времена были, а? Более утоляющие, чем было с чем-то таким. Да, в те
те времена все, видимо, пили и ели снотворное. It smells as bad as it looks. Многие еще не дошли до того уровня, когда это чуял. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? А здесь кровать с рыбой в голове. Смотри, карточка. Сара Хокинс и ее муж. Джеймс же он. Тогда хочу прокачать. Пускай так будет. Судок. Затонувший город. Осматривая склад Хокинса, Пирс вошел в частично затопленный туннель, ведущий под территорию доков. Там кто-то схватил его за руку и попытался утащить под воду. Детектив увидел отблески тел человека и животного и очертания подземного города. Пирс смог всплыть на поверхность и обнаружил, что это были не щупальца, а просто водоросли, зацепившиеся за руку. Но четкость жуткого видения его поразила. Рассудок, уверенность в собственных способностях, а материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений и личного мироощущения. Ваши выводы логичны и проверены. Интересно. Так. Капитан и бармен. Бар, в котором совершенно безнаказанно продается спиртное, вот уж не ожидал увидеть на острове такой бар, называется Китнамили. И им железной рукой управляет владелец некий Митчелл. Он не любит нарушителей спокойствия и ревностно защищает тайну личности своего поставщика. В бар ходят абсолютно все жители острова, и я даже наблюдал подобие перемирия между бутлегерами и моряками. Какие бутлегеры, интересно. Чудесным уловом местные жители прозвали последнюю добычу своих китобоев в 1847 году, когда... Это мы знаем. Реки смотрим. Это человек, похожий на капитана Фицроя, стоит на мостике корабля. У него деревянная нога. Хорошо. Так, ну и что мы делаем дальше? Бинтов столько, что такое ощущение, что ими лицо заматывали. Кто-то сделал себе пластическую операцию. Тайные интриги расследования.
Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Нет. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Да, я видел, он строго Andrews, would you please shut the мультак door? последний припарковался. Open Вообще your сразу eyes, видно damn it. полицию. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Не сомневаюсь, но когда я Is этого it far, захочу. this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Всё. Вот на этом просмотр Донуэлла закончился. И закончилась наша вторая серия. До новых встреч!